โอเคเทสโอเคไมค์เปิดอยู่ใช้ได้เพิ่งเลิกงานแล้วก็แบบดึกจัดอีกแล้ววันนี้คงไม่มีอะไรมั้งก็แบบมาเน้นเก็บเนื้อเรื่องเพราะว่าปกติผมชอบดองเนื้อเรื่องไว้แล้วแบบค่อยมาทำตอนไลฟ์ไงแต่ทีนี้แบบตอนนี้ผมรู้สึกก็ไม่ค่อยไหวแล้วแบบงานเยอะตารางงานก็เปลี่ยนด้วยก็เลยแบบเลิกดึกบ่อยด้วยตอนเย็นถึงดึกเนี่ยไม่ว่างเลย ไม่ว่างเล่นเท่าไหร่ก็เลยถ้าไลฟ์แบบทำเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะแค่เควสหลักกับเควสตัวละครแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่จำกัดเวลามันจะทำตอนไหนก็ได้แล้วพอดีผมชอบดูเนื้อเรื่องย้อนหลังไงแบบแบบไลฟ์สตรีมไว้แล้วก็แบบย้อนมาดูว่าเราผ่านเนื้อเรื่องจุดไหนมาบ้างดูคัดซีนแล้วมันหนุกดีแต่เควสโลกกับเควสอีเวนต์เนี่ยคงต้องแบบมาปั่นนอกไลฟ์อะแล้วไปหาคอนเทนต์อื่นแทนอย่างเช่นลองทีมในอาบิสหรือฟาร์มนู่นหรือลองตัวละครหรือไม่ก็กระทั่งแบบถ้ามีใครมาให้รับดูแฟกแล้วก็จะดูแฟกก็ไม่รู้นะอาจจะต้องเปลี่ยนแนวแล้วก็พอไม่ดองอีเวนต์เนี่ยเราแบบไปทำรวมถึงเควสโลกเนี่ยไปทำนอกไลฟ์เนี่ยเราแบบเราจะได้แบบอาจจะมีเวลาไปไลฟ์เกมอื่นด้วยอะไรทำนองเนี้ย ไม่รู้สิเควสหลักผมยังดองถึงไอ้ช่วงละมุดอยู่แล้วช่วงที่เราไปเจอละมุดแต่ไม่ได้ไปถึงตอนที่สู้บอสนะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนเผื่อมีคนมาเข้ามาดูทีหลังว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะแป๊บนะคือผมพิมพ์แชทนี่เพื่อที่จะได้ทดสอบช่องแชทได้ไงว่าช่องแชทมันขึ้นไหมเหมือนช่องแชทไม่ขึ้นฮะช่องแชทไม่ขึ้นอ๋อขึ้นละแต่ว่ามันรีเลย์ช่องแชทมันดีเลย์นิดหน่อยเอาละ เราแม่งว่างชนิดที่แบบเอานายฮิดะมานั่งในตู้ปลา น้องกลายเป็นสาหร่ายแล้วพืชที่ต้องโตในน้ำ พืชที่ต้องปลูกในน้ำโตในน้ำผมเป็นสาหร่ายไปเลย เยี่ยม แต่ชุดมันเหมือนสาหร่ายจริงวะแกงน้องอายุ500 ปี แม่งไงโอเคเราเราก็ไม่ค่อยสกิปในเรื่องเท่าไหร่เนี่ยเราก็แบบอ่านบทสนทนาไปแล้วจำไว้เราจะไม่เสียเวลาไปทำอย่างอื่นนะนอกจากเอาเควสนี้ให้จบซะเอาทีมวิ่งโลกมาเนี่ย
เราน่าจะไปเจอนีรูมั้งเนี่ย All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? อย่าพูดถึงละมุด After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. All right. I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. ไซโนก็ I'll นิ่ง hate เลย them, you... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. ให้เราเป็นผู้นำแน่นอน But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Yep, the Traveler hired me. ค่าจ้างคือยิ้ม1 ครั้งว่ะ That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Yeah, say something to boost morale. Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu. อ้าวเจอนีรูไป Hey everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important. But you also look like you're up to no good. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? You mean you also want to discuss something important with... Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? นีรูทำหน้าอึ้ง I can't believe my ears. Ahem. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared, รู้สึกกลัวนิดหน่อยว่ะ but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay, I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all super awesome.
Well said. A good night's rest before an operation. Thankfully, I've had my place to myself recently. Huh? Oh, nothing. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Yep, good night everyone! ก็อยากราตรีสวัสดิ์แหละแต่ว่าเควสมันยังไม่จบอ่ะเราก็จะต้องทำให้จบให้ได้ ตู้นาฮิดะก็ออกไปแล้วยังดีนะที่เรากดได้นาฮิดะพร้อมมาผู้ประจำตัวมา แต่ตู้รอบนี้ผมว่าผมจะลองกดชายดูแต่ถ้าสมมติว่าผมหลุดเลทตู้ชายเนี่ยอาจจะรอกดละมุดหรือไม่ก็เซียวเนี่ยรอเซียวรีรันแต่ผมคิดว่าผมคงเลือกกดเซียวก่อนนะเพราะว่าผมมีหอกเจดเหลืออีกอันนึงกับอาร์ติแฟกต์พร้อมเล่นอยู่ที่โทมะ ก็คือแค่ได้เซียวมาเนี่ยคือแบบพร้อมเล่นเลยอะเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดนะปกติเซียวเนี่ยเวอร์มิเลียนมันดีสุดอะแต่ว่าผมขี้เกียจไปฟาร์มดันนั้นอะก็ถ้าไม่ไปฟาร์มเวอร์มิเลียนเนี่ยก็จะมีหลักๆคือ2 ATK 2 ลมหรือไม่ก็ ATK ทั้ง2เซตเลยเนี่ยประมาณ2กา2ชิเมหรือไม่ก็อันนี้ผมใส่2กา2เอ็กโคพวกผมมีถ้วยเอ็กโคตรงเซตถ้วยลมตรงเซตกับนาฬิกาตรงเซตที่มันพอใช้ได้แต่รู้สึกว่าอาร์ติแฟกต์ที่ผมใส่เนี่ยมันสำหรับที่จะเอาให้เซียวเนี่ย EM มันเยอะไปหน่อย ลง EM แน่นจัดแต่ถ้าไม่แคร์เรื่องที่ EM มันติดมา140เนี่ยนะเซียวมันใช้ยา140ก็พอใช้คริดาเมจดูน้อยไปหน่อยส่วนคริเรท51เนี่ยเซียวโตเป็นคริเรทมันจะได้คริเรทมาอีก19ก็เป็น70ก็ถือว่าใช้ได้คริเรท70เป็นขั้นต่ำของเซียวละผมก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มพอได้เซียวมาผมก็แค่ไปอัพเวลอย่างเดียวแบบอาจจะต้องไปฟาร์มบอสหรือของอัพเลื่อนขั้นไว้ก่อนเลยไอของบอสชิ้นนี้ผมก็ดันเอาไปอัพหยานเฟยหมดละเดี๋ยวดูก่อนของตัวไหนเหลือบ้างวะเซียวมันใช้ดอกเดียวกับที่อัพกันยูกับเชนเฮอร์เลยไอ้ดอกเนี้ยก็มี76อันเราก็สามารถไปฟาร์มเพิ่มได้เกือบ100อันเพราะว่าผมอัพกันยูกับเชนเฮอร์ไปเต็มละ If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? ก็ถ้าสมมติผมรอเปิดเซียวหลังจากแบบสมมติว่าหลุดเลทตู้ชายเงี้ยก็อาจจะไปฟาร์มดอกไม้กับของบอสรอเลยแค่นั้นแหละสมุนอัพทาเลนต์ก็น่าจะเหลืออยู่มั้งนี่เราเล่นเป็นนาฮิดะแต่เควสมันบอกให้เราไปช่วยนาฮิดะ ดีงามแย่จังวะเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะ Today is the Academia's New Garbaha Day. We can find... เดี๋ยวดูก่อนเราต้องเวลาเปิดเราต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าชายมันอยู่ตู้ที่2ฉะนั้นถ้าสมมติผมกดติดผิดตู้แล้วใหญ่ C1 มานี่ก็จะหัวร้อนเลยอุตส่าห์มีของชายเหลืออยู่นะแบบพวกธนูพวกอาร์ติแฟกต์เนี้ยผมรู้สึกยาเอก C0 ก็พอละก็51โลไม่มีการันตีไม่รู้จะเปิดทันหรือเปล่านะ17 วัน Some should be waiting for us. Let's go to the Academia and find him. 17 วันถ้าเฉลี่ยเราเปิดวันละโลนะ17โลก็ประมาณ68และ BP เหล็ก1เลเวล BP เหล็กเวล1ได้ไพโมเจม680ก็เปิดได้ประมาณ4โล68
อีเวนต์ผมไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวต้องไปปั่นอีเวนต์ด้วยก็น่าจะพอเปิดถึงการันตีอยู่นะ ก็อย่างที่บอกถ้าสมมติผมหลุดชายผมก็จะไปรอเปิดเซียวเลยเพราะผมมีตีแฟกพร้อมอยู่ที่ A100 มั้ง ER แอบล้นไปหน่อย คือใช้สแตทนี้อ้างอิงได้เพราะว่าชายมันโตเป็นโบนัสน้ำไม่ได้โตเป็นคีเลตหรือคีดาเมจมีตีแฟกพร้อมจริงๆจะเปลี่ยนสลับเอาก็ได้เนี่ยสมมติเอาของไออาโตะมาใส่นะยามันก็แอบล้นอยู่ดีว่ะยาแอบล้นไอยาโตะยาพอใช้อยู่177คีดาเมจ177 EM 77นี่แม่งเลขสวยวะแต่อันนี้มันพอเปลี่ยนอันนี้เป็นคีดาเมจมันน้อยไปหน่อยใส่เดิมก็ได้อันนี้มันดูแบบคีเรทกับคีดาเมจมันบาลานซ์แบบ1:2 70 140เนี่ยใช้ได้อยู่ ER ล้นช่างแม่งปกติชายมันใช้ ER ประมาณ135ถ้าจะไม่ผิดนะแต่คือผมขี้เกียจไปทำแฟกเพิ่มไงผมเอาอาร์ติแฟกเหลือๆไปยัดมายัดอะอายาโตะก็มีของตัวเองวาร์ปเอาง่ายกว่า Hello, you two. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Hatham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? มา Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. ไอ้นี่ I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. ดัดแปลงอุปกรณ์นั้นทำให้มันไม่สามารถถูกควบคุมจากภายในได้ ใช้เทคโนโลยีของเทพมาขังตัวเทพไว้นั่นเอง So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the academia. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that all the Darshan's researchers have their noses to the grindstone. And the academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes, that's just the visible side of our plan after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nyagarbha Day.
Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Yes. Were you expecting a stealthier approach? ต้องหลบๆซ่อนๆเลย เราเล่นเข้าไปลุยตรงๆเลยเหรอวะ I can't think of a good comeback. นึกว่าจะรอบเข้าไปที่ไหนได้เข้าไปตรงๆเลยเว้ย เรานี่มันแน่จริงวะ Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? You're... What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Interdarshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical ขิงกันไป thinking. ขิงกันมาวะ Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. The sages search for you? A blonde-haired traveler? Outside guests? So, from the start, the sages weren't looking for you? Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. เป็นเสมียนใช้เส้นสายวะ What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. รีบทำเป็นเก็ตในเรื่องที่ไม่เข้าใจเพื่อกู้ศักดิ์ศรี Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. เอานาฮิดะอ่านใจแป๊บ Hopefully those earmarked funds were actually spent somewhere useful. เควสบอกให้เราไปช่วยนาฮิดะแต่นี่เราเล่นเป็นนาฮิดะ So, what is a vision actually made of? วิชั่นทำลายจากอะไรกันแน่ อืม เข้าไปตรงๆแบบไม่มีการรอบเลนเชี่ยอะไรเลยเนี่ยแผนเราแม่ง แล้วเราก็ใช้เส้นสายที่เอาฮีทัมเป็นเสมียนเนี่ยนะ Is this the academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. The academia marches to a fast beat, especially since it's Nyagarbha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. เข้าไปเนียนๆเลยวะซ่อนตัวไว้ก่อนเพื่อเราออกกะเราได้เป็นทราเวลเลอร์คนเดียวเลยวะ What's this platform for?
It's a lift that academia personnel use to access higher floors. ลิฟต์ซะด้วย Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. แอบใช้ลิฟต์เนี่ยนะ You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. You're... What's Grand Sage Azar doing here? โดนจับได้เฉยเลย Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? หมันไส้ It's มาก a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and the foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. เอาไปห้องทำงานเลย เยี่ยม สรุปว่าโดนจับได้แต่แรกเลย แล้วเราก็ไปห้องทำงานมาก This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? เจอความแรงนาฮิดะเราไปมันต้องร้องไห้กันแน่นอน Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. รู้สึกว่าไอ้อาซานี่เป็นตัวละครที่หมั่นไส้หน้าหมั่นไส้ที่สุดแล้วมั้งเนี่ย The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage,
They are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about her ready for your perusal. เราว่ามันอ่านแล้วมันคุ้มค่าแน่ ให้เดาพล็อตนะ Oh, Hatham? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Niagarbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. โอ้มาดึกจริง Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Niagarbaha Day, using Alhatham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. พบคนพักผ่อน Should น้อย your 1 คน intentions be discovered, Alhatham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. ผมต้องรีบไล่เคลียร์แล้วเพราะว่าแบบจะได้เปิดดันบอสละมุดกับเขาบ้างสักทีทุกทีแบบว่าตอนจะไปฟาร์มของบอสให้อัพนาฮิดาเนี่ยก็แบบต้องไปขอโลกคนอื่นเนาะ As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. You'll see me as a traitor regardless of what I say. No, even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However,
Under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So มันไส้ flight ลุง is แกจ turned ริง to ว่ะ fight at long last. Guards! มันเป็นตัวละครที่มันน่าหมันไส้ยิ่งกว่าไอ้พาลอดดีวะ Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! เอาโดดว่าว He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. ยิ้มด้วยแสดงว่าเข้าแผน นี่รูยิ้มว่ะ Don't lock us up! Let us out! Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? น้อยหน้าฉันนิดเดียว ยอดเยี่ยมสุดๆ อวยเลย Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. รูหน้าต่างใหญ่กว่าตัวไพมอนใช่ไหม Right, right. Paimon thinks it went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the traveler to the confinement room. ส่งเราไปห้องขัง Why do we want to get her locked up on purpose? She's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. แล้วเมื่อกี้ที่เอาเฮทัมโดนจับเนี่ยแบบส่งสัญญาณให้นิรูด้วยวะ And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. She has a more important task once she's in confinement. According to the academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. When So our job is to wake up Nahida. Okay, totally worth getting thrown in jail for. ใช่เรารับผิดชอบปลุกนายดะ The confinement room is inside the academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal.
Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. อาคาชาที่ใส่มาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เอาเฮทำแก้มาแล้ว Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? ความมั่นหน้าของนักวิชาการ คิดว่าอาคาชา Alright, so what now? หาตำแหน่งที่มีสัญญาณที่ดีที่สุดในห้องก่อนค้นหาสัญญาณ Wi-Fi อะไรทำนองนี้บอกว่าแล้วค่อยลองทำการเชื่อมต่อกับนาฮิดะ แถวนี้สัญญาณ Wi-Fi ไม่แรงเลยให้ตาย Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. มันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างแน่เลยโดนจับขังแต่เราก็ยังพกดาบมาอยู่ดี ไม่โดนยึดอาวุธเหรอวะเนี่ย รู้สึกว่าไม่ make sense เลยวะ Here? No signal again. Is it getting jammed? ยัดไพมอนเข้าไปในกรง Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. มีตั้ง50 มอลลาฝังอยู่ในดิน มีงี้ด้วย ไพมอนพูดถูก มาหาสมบัติหรือเปล่าวะเนี่ย แถวนี้มันต้องมีหีบสมบัติซ่อนอยู่แน่เลยเดี๋ยวแถวนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เปล่าเช็คก่อนเผื่อพลาดไป ปีนได้ไหมปีนไม่ได้ ไม่น่ามีอะไรมั้ง อ๋อมีมอลลาตั้ง100 เรามาหาสัญญาณด้วยไม่ใช่มาหาตังค์ Here? No signal again. Is it getting jammed? Hmm. อยู่ไหนวะ วิ่งหารอบIs this the right spot? Are you getting anything? ๆ หาตังค์เติม Wi-Fi ก่อน ค่อยโทรเฟซหานาฮิดาครับ อันนี้คือเสาสัญญาณ Wi-Fi เวอร์ชันนาฮิดาบอกว่าพอจะจับสัญญาณได้อยู่ Please work. สัญญาณ Wi-Fi กี่จิกวะเนี่ย พื้นที่ของจิตสำนึก บาเลียสิ Nahida! ได้ยินเสียงตัวเราพูดสักทีหลังจากเป็นใบ้มานาน Hey,
When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I want to become a worthy Archon. So I've kept studying. แอบเศร้า Kept นะ listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! พี่หมีเก่งเรื่องทำให้ผู้เล่นตับแตกครับ โอ้เป็นภาพย้อนหลังไหม ตอนนาฮิดะไปสิงแคทเธอรีน Nahida! อันนี้ใช้วิชั่นลมเหรอวะ เปลี่ยนเป็นธาตุลม It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. ทีงี้เราไม่เป็นใบ้วะ Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? ไม่เป็นที่ต้องการจริงเหรอ เราอุตส่าห์แบบดองโลมาตั้งแต่ตู้ไซโนมาแบบ ดองการันตีมากดเลยนะ It's so quiet here. ใช่ Since you're the god of wisdom, ตับแตกตั้งแต่ฮงไคแล้ว you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Nahida! Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? มาอยู่ที่นี่เพราะสัญญาณ Wi-Fi แรงอะ We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just... When I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. เรามาที่นี่ได้เพราะสัญญาณ Wi-Fi เราแรง Huh? Oh, you're back! How's everything? เพราะเราเอาตังค์ที่ขุดได้ไปเติม Wi-Fi แล้ว นายดาฟื้น That's แล้ว wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha Day stuff? ค่า Wi-Fi 150 ที่คุณมาตามหลุมก็แรงพอที่จะถวายเลย Yep, so that means our next act is Nilu's performance. ดูการออกลงของนีลูอะ Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going.
You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, but if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. เห็นตัวบางๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากลายเป็นตัวละครที่ถึงที่สุดในเกม คือแบบปู่กับโคโคมิเราเนี่ยปู่แล้วเลือด30,000เองกับโคโคมิเลือด40,000แต่นีรูถ้าทำของสุดนี่เลือดล่อไป70,000ของมัน แบบ เกมเพลย์นี่แบบขัดกับอันนี้จริงวะ Nilu, how's it going? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to... Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. เมื่อกี้เราลืมดูของนีรูที่มันให้ลองเล่นนะ I was planning on อยาก telling รู้ว่า them ใส่อะไรจริ something ง like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. สถาบันกำลังทำการทดลองแปลกๆอยู่มีมอนสเตอร์หลุดออกมา Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. ปล่อยมอนสเตอร์หลุดมาไม่ก็เชื้อไวรัสระบาด แล้วกลายเป็นแลคูนซิตี้อะไรประมาณนั้นเปล่าวะไม่ใช่มั้ง I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. เรื่องจิบๆ ดูใส่ๆเลยวะเลือด47,000 ว่ะ ดาบประจำตัวเลย ก็นะตัวละครที่มันให้ทดลองเล่นในเรื่องทุกทีมันไม่รู้เป็นอะไรมันชอบใส่ซีโนเบสกันทุกตัวเลย ใส่ซีโนเบส แล้วพรเวล8หมดยกเว้นอันติ43ด้วย เลือดเยอะกว่าโคโคมิเลย Hey, Nilu. Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candies plan is working. Do you want some candy? We have more than we can give out. VR, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. มันต้องใส่ซีโนเบสกับอาวุธประจำตัวแล้วก็ปลดตั้งC3เลยนะ ขัดซีนแล้ว I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah,
But I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Oh มาเต้นอย่างเดียวเลย เอ้ยแล้วก็กลับมาที่เรามาเล่นในด่านเนี่ยนะ เล่นฐานพวกนั้นไปไหนกันวะ เนียนมากเหรอ Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? เอาเฮทัมสับเปลี่ยนผลึกความรู้ที่ถูกบันทึกเข้าไว้ในอาคาชาตอนที่เขาแกล้งทำเป็นถูกความรู้ถวยเทพครอบงำจำตอนที่เขาโผล่ไปหามหาปราชญ์ Oh, so that's when he did it. Paimon was too nervous to notice. แอบไปสลับ Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. ทำคือความรู้แบบเดียวกันขึ้นมาแต่ทำซ่อนข้อมูลเท็จเข้า We ไปด้วย only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. เราจะแฮก That's ระบบ pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? พึ่งเทคโนโลยีมากเกินไปก็ไม่ดี People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. คิดว่าข้อมูลเป็นจริงทุกประการ The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. เนี่ยก็พูดถึงนี่รู้ I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person.
All right. After the guards and the academia are gone, Then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. ระบบสถาบันโดนแฮกเยี่ยมเลย โดนป่วน ไม่รู้ใกล้ Here จ they บยัง come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Yeah, all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. ก็แค่คนที่รับเงินเดือนแล้วอยู่อย่างสุขสบายเท่านั้นเทียบกับคนที่ฝึกฝนอยู่ในทะเลทรายทุกวันอย่างเราเขา ได้เปรียบแค่จำนวน Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach him a good lesson today. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've ไล got ฟ์มา a เพื่อแบบ point. ว่าเอาไว้ดูคัดซีนย้อนหลัง I think I see them coming. แต่รอบนี้คัดซีนมันดูแล้ว Good คุ้ม luck. จริงๆอะไปบวกกัน ถึงข่าวเดย่าแล้วมั้งเนี่ย This outfit. เดี๋ยว Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. เอ้ยนี่แหละไฮไลท์มั้งเนี่ย ปลอมตัวเป็นนายฮิดาเนี่ย Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. Hey, they're here. I can see the academia guards. มาแล้ว All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You... อันนี้เราจะได้เล่นเป็นเขาเปล่าวะ อันนี้มันวิ่งออโต้ Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Let's have a look behind the house. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. ไม่เห็นอะไรเลย Luckily, he didn't check behind the tree. What should I do next? The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. แผนการล้มเหลวต้องเล่นใหม่มั้งอ๋อมันมีเช็คพอยต์อย่างงี้วะ Alert. What should I do next? อ๋อถ้าเราเฟลมันมีเช็คพอยต์ด้วยไม่ต้องเริ่ม Doesn't ใหม่ seem เล like ย anything unusual's around here.
Looks like the guard finally left. I need to go. คือแบบพอไปเรื่อยๆก็จะมีช้อยส์ให้เลือก Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. What? The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. ไปจับเทพเนี่ยนะ โคตรเหี้ยจัด Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her. Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? คือแบบเพราะทุกคนใส่อาคาชามั้งพอรู้พอมันบอกว่าใส่เจอนาฮิดะนะก็แบบมันอยู่ตรงนี้เอาไปรวมกันไปจับมันไม่ต้องแยกกันละ Hurry, hurry! This place is. Why are you all here? เข้ามาติดกับแล้ว Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat? So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the... Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. ผิวปากแล้ว ในแต่ต้องไปสอนรองเท้าเนี่ย An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! โดนจนได้ เมื่อไหร่เราจะไปสู้กับละมุดตัวทีวะ This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! ไปโดนเละหมดแล้ว Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies. Grant, right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. ช่วงก่อนหน้านี้ถูกประกาศผ่านอาคาชาสิทธิการประกาศข่าวสารแบบนี้น่าจะอยู่ในมือคุณเท่านั้นดังนั้นผมเลยนึกว่าเป็นคำสั่งของคุณ Let me check. โดนหลอกแล้ว Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. The Akasha indeed contains this information,
and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't... How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Yes, Grand Sage. โดนปั่นหัวกันล้วนๆทั้งไอ้มหาปราชญ์กับทหารโดนติดกับหมดเลย โอ้ยแป๊บเดียวจะตี3รู้แล้ว Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. ตาฝันแน่ What a comical sight is our. ไซโนมา Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. แม้เป็นถึงมหาปราชญ์แต่พอสมองถูกอาคาชาใส่ความคิดบางอย่างเข้าไปก็แยกแยะเรื่องที่อยู่ต่อหน้าต่อตามไม่ได้ You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? โอ้ใส่วุฒิประจำตัวพร้อม หวดมันไซโน หวดมันไซโนจะตัดไปเงินไม่ได้นะ เล่นเปิดอันตีเลย Paimon wants to know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? โดนไซโนตบต่อหน้า
นายดาไปแล้วมั้ง Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. ค่าจ้างคือยิ้ม Paimon just knew you would come to rescue us. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? ให้ไพ่บอลหลุดไหลไหมล่ะ No, that's, I'll pass. ขอบายดีกว่า What are you afraid of? Oh, are you ticklish? กวนจักรจีนะ Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. โดนไซโนจับกุมนี่มันน่ากลัว Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. ไซโนบังคับให้เขาปล่อยนายดา เขาได้แต่ทำตามคำสั่ง So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. ใกล้จบยังวะเนี่ย เราดองมานานแล้วต้องจัดให้หมด อยากเปิดดันละมุดแล้ว อยากไปโบกันละมุดแล้ว เราได้เข้าไปในวิหารเป็นครั้งแรกสักที หลังจากที่ปิดมานาน They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. เป็นครั้งแรกที่เจอกันในโลกแห่งความเป็นจริง ก่อนหน้าเจอแต่ในความฝันจิตสำนึกไม่ก็ตอนที่อยู่ในร่างคนอื่น ตอนที่แฮกเป็นแคทเธอรีนจำได้อยู่ Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you two. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the academia did to me,
and for all the folly it committed in the name of wisdom. Ah! Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. ชอบเพลงประกอบ We จั need ง to เลย hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was. After all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the god creation plan in time, we'll be in for a tough fight. เราก็ช่วยนาฮิดาออกมาจริงๆสิ หลังจากที่เราเนียนเล่นเป็นนาฮิดาหลายรอบ เพราะว่าเราเปิดได้มาก่อนแล้ว Might as well prepare for a fight. When What we're is that, done, Yona? we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. เปิดได้สักโลหนึ่งพอดี ผมว่าจะเปิดชายแล้ว เพราะยายมีแล้ว 52 โล ไม่มีการันตี จะจบไหมวะเนี่ย นี่เดี๋ยว ไปทำเควสประจำวันดีไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าเควสมันอีกนานไหมเนี่ยหรือใกล้จบแล้ว แต่ถ้าจบอันเนี้ยคือได้30ไพโมเจมแล้วก็กลุ่มดาวนักเดินทางเควสโลกไออีเวนต์ก็ไม่ได้ทำเลย ยังไม่ได้ทำสักอย่างเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นยังไม่ได้ทำเลย แต่ก็เริ่มง่วงนิดหน่อยแล้ว ตอนแรกคิดว่าจะจบถึงเควสสุดท้ายได้แต่ว่าแบบต้องไปทำเควสประจำวันไงไหมจะฝืนไปก็ไม่ดีถ้าว่างอาจจะแบบไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเราทำงานแล้วก็เลิกดึกอีกเควสประจำวันก็ล่อตาเหลือเกินไม่รู้ว่าเราจะตื่นมาไหวหรือเปล่านะ แล้วก็ถ้าเราว่างจริงๆก็แบบอาจจะมาช่วงบ่ายได้มั้งถ้าไหวนะ เพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นถึงดึกเราก็ทำงานอีก แต่ก็คิดว่าจะเน้นเควสหลักอะแล้วก็ไอ้พวกเควสโลกอะไรพวกนี้เราก็แบบลืมมาทั้งไอ้ของอีเวนต์เนี่ยเราค่อยมาปั่นนอกไลฟ์ดองไว้จนกว่าแบบว่าทำตอนไลฟ์เนี่ยมันอาจจะไม่ทันอ่ะ เพราะว่าพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้มันจำกัดเวลามันไม่ได้อยู่ถาวรแบบพวกเควสหลักอ่ะที่จะทำตอนไหนก็ได้แบบค่อยมาต่อเนี่ยเอาเป็นว่าพาร์ทสุดท้ายค่อยมาแต่รางวัลได้เป็นกลุ่มดาวนักเดินทางเนี่ยแสดงว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะ
ถือว่าเราไลฟ์แยกเก็บเนื้อเรื่องเป็นพาร์ทไปอะเพราะว่าไลฟ์ก่อนผมทำแบบไปจนถึงไอ้ช่วงที่มันยังไงดีวะช่วงที่เรามาเจอไอ้ละมุดในฝันอะโอ้ยไม่โดนต่อ Hold the line. I see everything. There is no escape. โอเค2 เควสละโชคดีว่าเควสประจำวันแม่งอยู่ใกล้กัน3 เควสติดแล้ว ไม่ต้องวิ่งไกลไม่ต้องวาร์ปบ่อยเยี่ยม Shine down. Take. Rest and rebuild. Sword, quick refuge. Illusion shattered. เควสสุดท้ายไหนวะอันนี้ไม่ต้องทำงั้นค่อยมาไลฟ์หน้าวันนี้เอาเควสประจำวันให้จบก่อนละเควสสุดท้ายมีไปอยู่ไหนวะไม่ใช่ว่าไปอยู่ในทะเลทรายนะบางทีเควสชอบไปอยู่ทะเลทรายแล้วแบบวิ่งไกลอ๋อนี่เจอแล้วอ๋อสปอนมาอีกเยี่ยมภาษารัสเซียมาเลยOh, sorry. I can't speak Russian. Hmm. ทำไมช่วงนี้มันชอบมีสปอนอะไรแปลกๆมาทุกทีวะ แล้วเราก็อ่านรัสเซียไม่รู้เรื่อง แมวกัดดอกไม้ จบแล้วคำขอประจำวันAll the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Add Ash. Thank you for. โอเค งั้นเราลงสตรีมกันละ เริ่มไม่ไหวจริงก็ฝันดีนะ ไว้เจอกันใหม่